Hi students, welcome to Madras Math Kernel. So today what you are going to see, you are going to see example explanations of exercise 1.5. The topic what we are seeing so far is relations and functions. The subtopic is composite functions. Coming to example 1.20, find f dot g and g dot f when f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to x square minus 2. So coming to the solution part, so first f of x, I am going to find out g dot f of x. So first I am taking f of x here. F of x is 2x plus 1, right? F of x is 2x plus 1. So I need to find out g of f of x. So before writing your g of f of x, you should see what is the function for g. G க்கு என்ன function பாருங்க, x square minus 2. So இதில் x square மறந்துடுங்க, x square மறந்துட்டு you write it as something square minus 2. இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. x மறந்துடுங்க, you remember it as something square minus 2. So what is this something now? So இங்கே f of x தான் the something. So f of x என்னன்னு பாருங்க, 2x plus 1. So அந்த something இருக்கிற இடத்துல you write it as 2x plus 1 the whole square minus 2. அப்போ you will get this terms. So on expansion 4x square plus 1 plus 2 into, how you are getting this expansion? I have used the formula a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. So here your a is 2x and your b is 1. So a square 4x square, b square is 1 plus 2 into a into b, 2, your a is 2x, b is 1. Then minus 2, whatever it is here, I have written it here. And then coming to the simplification, 4x square plus 1, 2 into 2, 4x minus 2. So இதிலிருந்து first write down the x terms, then x square terms, then write down the x term, then simplify the constant term. 1 minus 2 will get you minus 1. So this is what your answer. Then you are finding out g of x. So g of x is equal to x square minus 2, and then you have to find out f dot g of x. So for this you have to again remember the function f of x. F of x another 2x plus 1, x of மறந்துடுங்க, 2 into something plus 1. You write 2 into this something plus 1. First you write this in the right side of your answer sheet or working column la எழுதிக்கோங்க, 2 into something plus 1. So what is this something? The g of x, f of x இருக்கிற இடத்துல g of x இருக்கு. So g of x is this something. G of x என்ன, x square minus 2. So you replace your something with x square minus 2. So 2 into x square minus 2 plus 1. So you will get 2x square minus 4 plus 1. So on simplification 2x square minus 3. So if you see, always your g dot f is not equal to f dot g unless otherwise it is specified. Okay, then coming to your example 1.2. So what your example 1.21 says, represent the function f of x is equal to root of 2x square minus 5x plus 3 as a composition of two functions. So here, since you are familiar with f, g, h functions, again I am using f1 as the function, new function I am going to assume. ஏன் f1, f1க்கு பதிலாக sன்னு எடுக்கலாம், என்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், நம்ம அது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ FGH தான் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி ஃபெமிலியராக இருக்கிறதுனால ஐ ஹவ் டேக்கன் அப்பான் f1 and f2. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த உள்ளே இருக்கிற டேர்ம், இந்த டேர்ம் வரைக்கும் ஐ எம் அஸ்யூமிங் இட் as f1 of x அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ f1 of x is equal to 2x square minus 5x plus 3. And then f2 of x நான் எதை அஸ்யூம் பண்ணுறேன்னா, இந்த மேலே இருக்கிற ரூட் ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் வந்துட்டு ஐ எம் அஸ்யூமிங் இட் as f2 அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன். சம்திங் இருக்கிற இடத்துல x போட்டுக்கலாம் நம்ம. அண்ட் தென் வாட் யூ டூ, இப்போ நம்ம தேவையான ஃபங்க்ஷன் f of x. f of x is equal to that is root of 2x square minus 5x plus 3. And then next stepல என்ன பண்ணுங்க, you substitute for this 2x square minus 5x plus 3. நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம், இதை f1 ன்னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ root of f1 of x. And then அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப், ஸோ
நம்ம இந்த ரூட்டை என்னென்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், f2 ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரூட்டை யூ ரிப்ளேஸ் வித் f2. ஸோ நவ் f2 of f1 of x is equal to f2 dot f1. So this is what your required answer, right? Coming to your example 1.22. So if f of x is equal to 3x minus 2, g of x is equal to 2x plus k, and if f dot g is equal to g dot f. So in this problem avanga condition rendu equal nu mention பண்ணிருக்காங்க. Then find the value of k. So what is your solution? Solution போறதுக்கு முன்னாடி first write down the given data, that is f dot g is equal to g dot f ங்கற equation அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. So from this நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, f dot g கண்டுபிடிச்சிட்டு g dot f கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு f dot g. ஸோ g you can write it as g of x first step, and then g of x என்னவோ அதை எழுதுங்க. 2x plus k is your g of x. அதை எழுதினதுக்கப்புறம் ஸோ g of x is 2x plus k, அதை எழுதுங்க. எழுதிட்டு you see the function f. f is 3x minus 2. ஸோ நீங்கள் எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும், எக்ஸை மறந்துடணும், 3 into something minus 2 அப்படின்னு ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. தென் அந்த சம்திங் இருக்கிற இடத்துல யூ ரிப்ளேஸ் தட் சம்திங் வித் 2x plus k. ஸோ 3 into 2x plus k minus 2. ஸோ you'll get 6x plus 3k minus 2. That is your first equation, right? And then g dot f. g dot f அதே மாதிரி g dot f of x. f of x is 3x minus 2. And then what is this function g? g is 2x plus k, 2 into something plus k. So you write it as 2 into something plus k. And the something நம்ம என்னவா மாத்திருக்கணும், லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து இன்புட் எடுக்கணும், previous stepல இருந்து. previous step is 3x minus 2 is your something here. So 2 into 3x minus 2 plus k. Therefore 6x minus 4 plus k. Now since it is given f dot g is equal to g dot f, I am going to equate equation 1 and 2. So முன்னாடி f dot g 1 and g dot f ரெண்டுன்னு நம்ம assume பண்ணி வச்சிருக்கோம், நேம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். So I am equating those two. So ரெண்டே equate பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், 6x plus 3k minus 2 is equal to 6x minus 4k, 6x minus 4 plus k கிடைக்கும். So you cancel out your 6x on both sides. So remaining is 3k minus 2 is equal to minus 4 plus k, and then 3k minus k is equal to, you bring all the k's to the left hand side and all the constant terms to the right hand side. மாத்தினீங்கன்னா 3k minus k is equal to minus 4 plus 2, that is minus 2. Therefore 2k is equal to minus 2, your k is minus 1. This is your answer. Coming to example 1.3, find k if f of k is equal to 5, where f of k is equal to 2k minus 1. So first you have to find out f of k. So f of k என்னவோ அதை எழுதிக்கோங்க. So f first இந்த function அப்படியே வச்சுக்கோ, right? f I am keeping as such. Then you substitute for your f of k, that is 2k minus 1. Next step, before writing the function you see the function f. f is 2k minus 1, that is 2 into, don't write the k there, 2 into something minus 1. You remember like this. So 2 into something, you don't write anything inside this bracket first. So 2 into something minus 1. Then you replace your something with 2k minus 1. So இதை மாற்றினீங்கன்னா 2k minus 1 மாற்றிட்டு substitute பண்ணி simplify பண்ணுங்க. 4k minus 2 minus 1 is equal to 5. Then you add up all the k's and all the constants. So here 4k is equal to 8, therefore k is equal to 2. This is what your answer. And coming to example 1.24, right? Example 1.24, what it says, if f of x is equal to 2x plus 3, comma g of x is equal to 1 minus 2x and h of x is equal to 3x, prove that f dot of g dot h and f dot g dot h இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ சொல்யூஷன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் LHS, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டோன்னா f dot of g dot h. ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். உன்னோட RHS புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்டெப்பில் g dot h தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அகெயின் f dot
g dot h மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கலாம். நான் ஒரே ஸ்டெப்லவே எடுத்துகிட்டே போயிருக்கேன். ஸோ f dot g dot h வந்து h of x அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு f அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், gயையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், h of xக்கு பதிலாக 3 of x அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்தது எஃப்ஐ ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே. g of something எழுதுறதுக்கு முன்னாடி g ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு நான் பார்க்குறேன். g ஃபங்க்ஷன் இஸ் g of something is equal to 1 minus 2x, ஸோ 2 into something அப்படின்னு நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த g ஃபங்க்ஷனை 1 minus 2 into something அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். சம்திங்க்கு பதிலாக 3x அப்படின்னு போடுறேன். போட்டதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள், 1 அப்படியே எழுதிக்கோங்க, மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் 6x கிடைக்கும். ஸோ 1 minus 6x. ஸோ உன்னோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ எஃப் ஆஃப் சம்திங்க்கு ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் யர் எஃப் ஃபங்க்ஷன் தேர்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2x plus 3. ஸோ 2xக்கு பதிலாக சம்திங் ப்ளஸ் 3. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யர் எஃப் ஃபங்க்ஷன். அப்போ 2 into something plus 3, something should be replaced with 1 minus 6x, which you are getting from the ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப். முன்னாடி ஸ்டெப்பில் அந்த சம்திங் என்னவாக இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 minus 12x plus 3 வரும். ஸோ ஆன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இட் வில் கெட் யூ 5 minus 12x, that is equation 1. And then coming to the right hand side, RHS f dot g of h. So first I am finding out, இது book method மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். f dot g is equal to, regular f dot g நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க, f of g of x, then g of x is 1 minus 2x, and you see the function f, it is 2x plus 3, so 2 into something plus 3, something should be replaced by the input from the previous step. So previous step ஓட input 1 minus 2x நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ மாற்றினதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது I am getting this term, right? அடுத்தது f dot of h, f dot g of h. Okay, so f dot g of h வந்துட்டு 3x, function h is 3x, நான் அதை replace பண்ணிக்கிட்டேன். பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த 3x should be substituted in the composite function f dot g. So f dot g தான் நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, 5 minus 4x. So this is your input to this. So f dot g க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், 5 minus 4, x க்கு பதிலாக something, and the something should come from this step 3x. So 5 minus 4 into 3x, so 5 minus 12x. So if you check it up, உன்னோட 1 and 2 ஈக்குவலாக இருக்கும். So f dot of g dot h is equal to f dot g dot h is hence proved, right? Coming to example 1.25. Example 1.25. Find x if g dot f dot f of x is equal to f dot g dot g of x, given f of x is 3x plus 1, g of x is x plus 3. So first I am finding out the left hand side LHS. So LHS g dot f dot f of x. So first g அப்படியே வச்சுக்கோங்க, h அப்படியே வச்சுக்கோங்க, f of x க்கு பதிலாக 3x plus 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அடுத்தது g அப்படியே வச்சுக்கிறோம், ஃபங்க்ஷன் f என்னன்னு ஞாபகத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வாங்க. 3 into x க்கு பதிலாக something, 3 into something plus 1, இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ 3 into something plus 1, this something முன்னாடி ஸ்டெப்பில் x என்னவா வச்சுருக்கோமோ அதை கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். தட் இஸ் 3x plus 1, 3 into 3x plus 1 plus 1. So simplify it, 9x plus 3 plus 1. So further simplification will get you 9x plus 4. So g of x. So now g of 9x plus 4, g of x oda form enna, g nale it is x plus 3. So x plus 3 ங்கிறத நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், something plus 3 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So this is your something plus 3, somethingக்கு பதிலாக முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்பில் இருக்கிற 9x plus 4 அதை எழுதினீங்கன்னா 9x plus 7 கிடைக்கும். This is your equation 1. So coming to f dot g of x, that is your RHS, right hand side. So f dot g of x plus 3. So this is your g of x function. Again you have to replace your g with g of x function. G of x is something plus 3,
this something is x plus 3. Okay, so f dot x plus 6 simplify பண்ணிங்கன்னா x plus 6 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் 3 into f simplify பண்ணிங்கன்னா f of x plus 6 கிடைக்கும். ஸோ what is your function f here? function f அப்படின்னா 3x plus 1 தான் questionல கொடுத்துருக்காங்க, 3x plus 1. ஸோ that is 3 into something plus 1 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 3 into something plus 1, this somethingல inside bracketல என்ன எழுதணும், முன்னாடி ஸ்டெப்பில் இருக்கிற அந்த bracketக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கோங்க. So 3x plus 18 plus 1, so 3x plus 19 is your second equation. So உனக்கு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான், 1 and 2 are equal அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். So second result, first and second results are equal கொடுத்துருக்கான். So 9x plus 1 should be equal to 3x plus 19. So 9x minus, bring x to the one side and your constants to the other side. 9x minus 3x is equal to 19 minus 7. Therefore 6x is equal to 12, x is equal to 2. So with this, your example problems for this composite functions are getting over. Thank you children.